Dopo una mattinata di acrobazie nel bando dell'ex cementificio abbandonato, siamo arrivati qui al Santuario della Madonna di Saiano, poco distante, accompagnati da Gabby Fly, da Stefano Stefani, che è di Ravenna, da Salmac Production e io, Signorone. Il santuario è fantastico, arroccato in questo sperone di roccia. Avrebbe meritato un volo veramente cinematico e smooth, ma ormai i pollici erano caldi. Il volo cinematico sarà per la prossima volta. Godetevi comunque la visione. Ciao. Cut sharp like a knife.